Good morning, students. So today we are going to do our second experiment. So what is this experiment is we are going to calculate focal length of convex lens. So we all know that convex lens is otherwise called as converging lens, where when the light rays is falling on this particular lens, it will converge all the light rays and the image will be formed on the focus. So here a lens will be given to you. So this is a lens. So how to identify whether it is convex or concave? By touching the lens itself, we can feel that the center portion of the lens will be thick and the edges will be thin in nature. So this kind of feeling will be provided for a convex lens. So convex lensல நடு போர்ஷனை டச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், எட்ஜஸ் வந்துட்டு ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். இப்படி தான் வந்துட்டு லென்ஸோட நேச்சர் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் எ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். Fine. So what they will provide us in the experiment or in the practicals, they will provide you this kind of lenses to you. So in the lens oda focal length enna அப்படிங்கறத நீங்க calculate பண்ணணும். Fine. So இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான apparatus வேணும் அப்படின்னா, we need a source for that light to be traveling. Okay, then we need a lens stand to place this lens. So we have to place it, and a very important thing to be calculated is இதுல வந்துட்டு உங்க fingerprint வந்து படாம பாத்துக்கோங்க. So கொஞ்சம் இத வந்துட்டு wipe out பண்ணிட்டு then you place it. You please hold the lens at the edges itself. Then we will be having a V mark in this particular lens stand. So on the V mark la நம்ம இத வந்துட்டு place பண்ணனும். You have to be very careful while using the lens. கொஞ்சம் விட்டாலும் lens கீழ விழுந்து உடைஞ்சிரும், then it will not be useful. The focal length will change. So you have to be handled with utmost precautions. So now this is called as a lens stand, where we are going to place our lens, and this will be the source where we will be having a light source இருக்கும். இந்த particular part வழியா உங்களுக்கு light வந்துட்டு வெளியே வரும். So to get an image, I am having a triangular pattern over here. You can able to see there will be a triangular shape. In the triangular shape வழியா உங்களுக்கு light வரும். அந்த light rays நம்ம அந்த lens மேல பாஸ் பண்ணி இதோட inverted images நம்ம எடுக்க போறோம், because convex lens will often provide real and inverted images. Mostly it will be providing real, inverted and magnified images. So அதுதான் நம்ம calculate பண்ண போறோம். Okay, and then in the image வந்துட்டு capture பண்றதுக்காக we will be using a wide screen. So this wide screen will be useful to capture the images. Then to measure the object distance and image distance, we will be using a meter scale. So apparatus required பாத்தீங்கன்னா ஒரு meter scale, ஒரு source, ஒரு lens stand with the given lens, and then a wide screen. So these are all the given apparatus. Now initially what we have to do is, first lens கொடுத்த உடனே you have to calculate rough focal length of this particular lens. இந்த லென்ஸோட rough focal length என்னன்னு calculate பண்ணணும். So how to calculate that is by using a method called distant object method. அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த லென்ஸை தூரமா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண வச்சு அதோட இமேஜை வந்துட்டு ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் விழ வைக்கணும். Then we have to measure the distance between the lens as well as the image. அந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா rough focal length ன்னு சொல்லுவோம். So I'm going to do that. You please see it. See what I am going to do is I am going to focus this particular lens, a far away object. So ஒரு far away object நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்க போறேன். So இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா, so there will be a window over there, and the window-வை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். Okay, so here you can able to see that I am placing the lens in this position. I'm going to place the lens through the window side. Then I will be placing my screen behind the lens. ஏன் நான் behind வைக்கிறேன்னா, convex lens ஓட image வந்துட்டு other side of the lensல தான் கிடைக்கும். So object இந்த sideல இருக்குது, the light rays will be falling on the lens to the left side, and to the right side you will be getting your images. So இப்போ image focus பண்றதுக்கு what I am going to do is I am going to move the screen. So you can able to see that window bars will be visible here as an image.
வச்சுக்கோ, இந்த பக்கம் இருந்து தான். So we have to get an clear image, blurred இல்லாம கொஞ்சம் clear-ஆ எல்லா window bars-உம் நல்லா தெரியிற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு image வந்துட்டு எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? So you can able to see the difference here. Here there will be a blurred image. அப்புறம் கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும், மறுபடியும் வந்துட்டு என்ன ஆயிரும்னா உங்களுக்கு பிளர்டாகவே தெரியும். ஸோ கொஞ்சம் கிளியராக கிடைக்கிற இமேஜஸை வந்துட்டு we have to note it down. Now this is the exact clear image. ஸோ இது inverted image உங்களுக்கு. So now we have to measure the distance. ஸோ எப்படி distance measure பண்ணுறதுனா we have to take a meter scale for this. இதில் starting 0, ending வந்துட்டு 100. ஸோ இதில் இந்த ஜீரோவை வந்துட்டு இந்த ஜீரோன்ற லைனை we have to place it at the edge of the white screen. அந்த white screen ஓட edgeல வைக்கணும். And then you please adjust. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கிங் வந்துட்டு இருக்கும். You can able to see there will be a marking over here. இந்த marking வந்துட்டு எந்த ஸ்கேல்ல எதை டச் பண்ணுதோ that will be your focal length. You can able to see now it is touching 10. இது வந்துட்டு எதை டச் பண்ணுதுன்னா 10 டச் பண்ணுது. ஓகேவா? So the distance between the lens as well as the screen, that is 10 centimeter. You can able to see here. இந்த ஒயிட் ஸ்க்ரீனோட எட்ஜில் ஜீரோவை வச்சுக்கணும். அண்ட் தென் இந்த லென்ஸோட மிடில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன மார்க்கிங் இருக்கும். இந்த மார்க்கிங் எந்த இதை டச் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. தட் வில் பி யோர் டிஸ்டன்ஸ். Okay, so this is the method called distant object method. So இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த லென்ஸோட approximate-ஆன focal length என்ன அப்படிங்கறத calculate பண்ணிடலாம். So which is called as rough focal length. So according to this method we have calculated that this particular lens is having a rough focal length of 10 centimeter. ஸோ இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸை யூஸ் பண்ணி டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் மெத்தடில் நான் இமேஜ் எடுத்தது போக இது வந்துட்டு எங்கே கிளியரான இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணுது 10 சென்டிமீட்டரில் ஃபார்ம் பண்ணுது. நவ் வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி. தட் இஸ் அவர் எய்ம். ஓகே, ஸோ ரஃப் ஃபோக்கல் லென்த் எடுத்ததுக்கப்புறம் வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் வி ஹாவ் டு டேக் அவர் ஸ்கேலை எடுத்து அதே மாதிரி இந்த ஜீரோ மார்க்கிங்கை இந்த சோர்ஸோட எட்ஜில் வைக்கணும். Please don't move the scale at any cost. So scale வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும். So what we have to do is I have to place the source ஓட இது வந்துட்டு அந்த ஜீரோன்ற மார்க்கிங்ல நீங்க கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்கேல் மூவ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். then you will be getting parallax errors. So please avoid that. இந்த ஸ்கேல் once fix பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை மூவ் பண்ணாதீங்க. So நீங்க வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா what is the focal length we have taken previously 10 சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கோம். அதுதான் ரஃப்பான ஃபோக்கல் லென்த். ஸோ இப்போ நான் இது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணுறதுக்கு ஐம் கோயிங் டு பிளேஸ் திஸ் பர்டிகுலர் லென்ஸ் அட் 2f பொசிஷன். 2f பொசிஷன்னா f வந்துட்டு 10 சென்டிமீட்டரா, அப்போ 2fனா இட் மஸ்ட் பி பிளேஸ்ட் அட் 20 சென்டிமீட்டர். So I am going to place this particular lens at 20 centimeter. இந்த lens stand exactா அந்த 20 சென்டிமீட்டர்ல கொண்டு வந்து நான் place பண்ணணும். Like this. So here you can able to see that this இங்க ஒரு மார்க்கிங் இருக்கும். இங்க ஒரு மார்க்கிங் இருக்கும். இந்த மார்க்கிங் வந்துட்டு எக்ஸாக்ட்டா 20 சென்டிமீட்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணும். So 20 சென்டிமீட்டர்ல நீங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க. So now what happens is this is at 2f position and you all know that when a convex lens is placed at 2f position, 2f பொசிஷன்ல கான்வெக்ஸ் லென்ஸை வச்சா இமேஜும் உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன கிடைக்கும்னா 2fலே தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் என்ன டிஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கேன்னு பாருங்க. தட் இஸ் 2f பொசிஷனுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் போத் வில் பி ஈக்குவல்னு அர்த்தம். ஃபைன். ஸோ ஹவு தட் பர்டிகுலர் திங் வில் பி கால்குலேட்டட் இஸ் so you can able to see here இங்கே ஒரு மார்க்கிங் கொடுத்துருக்கேன். அந்த மார்க்கிங்க்கு நேராக I have placed it to 20 centimeter. So the distance between this source to
இந்த ஜீரோலிருந்து இந்த லென்ஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா u அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் வில் பி கால்ட் அஸ் த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ். நவ் லைட் ரேஸ் இஸ் ஃபாலிங் ஆன் த லென்ஸ். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ட்ரையாங்குலர் ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு நான் இமேஜாக எடுக்க போகிறேன். ஸோ 2f பொசிஷனில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றதுனால இமேஜ் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா அதே டிஸ்டன்ஸில் கிடைக்கும். விச் மீன்ஸ் இங்கே u வந்துட்டு 20னா இமேஜும் உங்களுக்கு அதே 20 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் கிடைக்கும். யூ கேன் ஏபிள் டு see. Is it 40? So you can able to see the image over here. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டடாக ஒரு இமேஜ் தெரியும். அந்த கிராஸ் பார்ஸில் எல்லாமேவும் கரெக்டாக தெரியும். ஸோ சோர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள். யூ கேன் ஏபிள் டு see சோர்ஸ் வந்துட்டு ஆர்டினரி ட்ரையாங்கிளாக இருக்குது. வேறஸ் த இமேஜ் வந்துட்டு இன்வெர்ட்டட் ட்ரையாங்கிளாக உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ த டிஸ்டன்சஸ் here you can able to see the distances. It starts from 20. lens stand ல இருந்து lens stand வந்துட்டு 20 ல இருக்குது. and அந்த image ஓட screen வந்துட்டு எங்க இருக்குதுன்னு பாருங்க. it is exactly at 40. so now the lens is in proper position அர்த்தம். so object distance u is equal to the image distance v. okay, so இங்க 20 இருக்குது, இங்க 40 இருக்குது. இந்த ரெண்டத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா subtract பண்ணணும். subtract பண்ணீங்கன்னா that will be your image distance. here you can able to see here it is 40 and here it is 20. so 40 minus 20 that will be your image distance. இதுதான் உங்களுக்கு image distance வரும். okay, so the distance between the source to the lens stand it will be object distance u, and then from the lens stand to the screen it will be the image distance v. ஸோ 2f பொசிஷனில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் பண்ணணும். இந்த 2f பொசிஷனில் பிளேஸ் பண்ணி உனக்கு இந்த லென்ஸ் வந்து கரெக்டாக அதே 2f டிஸ்டன்ஸில் இமேஜ் கொடுக்குதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் கிவன் தென் த லென்ஸ் இஸ் ப்ராப்பர் இன் கண்டிஷன் அர்த்தம். ஃபைன், தென் வி ஹாவ் டு ரிப்பீட் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஹவு திஸ் ஹேஸ் டு பி ரிப்பீட்டட் இஸ், இப்போ இந்த 2f பொசிஷனில் இருந்து ஒரு 3 ரீடிங்ஸ் கம்மியாகவும் ஒரு 3 ரீடிங்ஸ் அபவும் நம்ம செட் பண்ணி வி ஹாவ் டு டூ இட். விச் மீன்ஸ் 3 ரீடிங்ஸ் லெஸ் தென் 2f 20க்கு உள்ள, which means 17, 18, 19, likewise we have to set for object distance. Similar to that image, அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 2fக்கு மேலே வைக்கணும். that is 21, 22, 23 அந்த மாதிரி வச்சு இமேஜ் எங்கே கிடைக்குதுன்னு பார்த்து then you have to tabulate it. So that is the procedure of doing this experiment. Now I will do for one reading less than 20 and one reading above 20. Then we can get the image and then எப்படி எழுதுறதுங்கிறத நான் காட்டுறேன். Fine. Now you can able to see I am moving the lens stand to 17. So now you can see that the lens stand was moved and it is placed right now in 17. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் ஒரு மாதிரி பிளர்டாக தெரியும். ஓகேவா? ஸோ வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ இஸ் ஐ ஹாவ் டு மூவ் தி ஸ்க்ரீன் பேக்வர்ட்ஸ். ஸ்கேலை மூவ் பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் ஸ்க்ரீனை பின்னாடி மூவ் பண்ணுங்க. at one point you can able to see that cross bars. see previously அந்த cross bars தெரியாது, ஒரு மாதிரி மங்கலா தெரியும். ஒரு இடத்துல அந்த cross bars உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும். அந்த cross bars தெரியிற இடம் தான் கிளியரான inverted image. so this is the place where you are receiving the crossbars, clear crossbar. so here you can able to see that it is at 42.5. 42.5ல உனக்கு அது கிடைச்சிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னா, ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸஸ் 0லிருந்து லென்ஸ் ஸ்டாண்டோட மிடில் போர்ஷன் இப்போ எங்கே காட்டிகிட்டு இருக்குது? 17ல காட்டிகிட்டு இருக்குது. therefore u, that is the object distance is 17. and then image distance பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லென்ஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு 17ல இருக்குது, ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு 42.5ல இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் டு சப்ராக்ட் திஸ் 42.5 அண்ட் திஸ் 17. இந்த ரெண்டு சப்ராக்டட் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு என்னென்னா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஹாவ் டு டூ த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இப்போ இது வந்துட்டு லெஸ் தென் 2fல நான் வச்சு உனக்கு காட்டியிருக்கேன். நவ் கிரேட்டர் தேன் 2f ஐ எம் கோயிங் டு மூவ் திஸ் லென்ஸ் to 21. I am moving this lens to 21.
I'm moving this lens to 21. So now the lens stand was moved to 21 and you can able to see the, see, listen here, now the lens stand was moved to 21 centimeter and the image what it is formed is totally blurred. So நம்ம என்ன பண்ணனும்னா we have to move the screen front or back. So கொஞ்சம் frontல move பண்ணிக்கலாம். Here you can able to see the crossbars clearly. சுத்தமாவே பின்னாடி போச்சுனா image தெரியாது. So if you are moving the screen to the front, at one position you can able to get the crossbars. So the crossbar கிடைக்கிற இடம் தான் clear-ஆன image. So here we are receiving the crossbars clearly. So you can able to see so எங்க கிடைச்சிருக்குனா it was received at 41. Okay, so object distance is 0 லிருந்து 21. So 21 is your object distance and the image distance will be 21 இங்க lens stand க்கு மார்க்கிங் இருக்குது and then object screen வந்துட்டு எங்க இருக்குதுன்னா 41 ல இருக்குது. So 41 minus 21, so that will be your image distance. Likewise the calculations has to be taken for 3 different readings. So 3 reading இந்த 20 க்கு உள்ள இருக்கணும், 3 reading 20 க்கு above ல இருக்கணும். Likewise it has to be tabulated. So after this what we are going to do is we are going to see how that tabulation is done. So உங்களுக்கு வந்துட்டு observationல நீங்க எப்படி எழுதணும் அப்படினா initially experiment number, then the title, that is convex lens அப்படினு எழுதணும். So இதல writing part பாத்தீங்கன்னா aim, first one is aim, you have to write what is the aim of it, then apparatus required, then formula, after that we have to write the procedure of it. And to the left hand side, see, observation layum sari, record layum sari, இதே pattern da follow பண்ணனும். To the left hand side you have to first draw the convex lens ray diagram. அதுவும் எந்த பொசிஷன்ல னா at 2f position diagram போடணும். At 2f position you have to draw the diagram. Then the model graph of this particular experiment. இதில பாத்தீங்கன்னா model graph வந்துட்டு உங்களுக்கு second quadrantல கொடுத்திருப்பாங்க. Why it is written in second quadrant is according to sign convention process the object distance will be taken in negative. U வந்துட்டு எப்பவுமே நெகட்டிவ்ல தான் எடுப்போம். அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இங்க என்ன ஆகுதுன்னா the U was taken in the left hand side. Okay, so quadrant வந்துட்டு உங்களுக்கு second quadrantல தான் graph வரும். நீங்க ordinary first quadrantல போட்டீங்கன்னா the diagram is wrong. Okay, you can able to see. According to sign convention, U is considered as negative, therefore it was taken in the left hand side. Now here, procedure continuation, graph, and then result. Okay, so in the pattern la எழுதணும். Then we have to go for the tabulation. So tabulation la என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா serial number, object distance, image distance, and then the focal length calculation. So focal length will be calculated by using lens formula. நம்ம ordinary lens formula இருக்குல்ல 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, அதை யூஸ் பண்ணி we have to do it. Okay, so here the first reading you can able to see object distance is 17, that is less than 20. Less than 20 ல ஒரு 3 reading. So அதனால first one is 17. And what was the image distance they have identified? It is 25.9. So இதுக்கு எப்படி சார் focal length கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, see, the calculation has to be done like this. U is equals to 17, V is equals to 25.9. Okay, so you have to do like this. So now F is equals to, the formula is UV divided by U minus V, right? So
So uv minus your uv divided by u minus v. So according to sign convention, u has to be taken in negative pattern. So in the u க்கு பதிலா நம்ம என்ன substitute பண்ணோம்னா minus 17. v க்கு பதிலா v will be in positive side. ஏன்னா convex lensல உனக்கு image வந்துட்டு right hand sideல form ஆகுது. Therefore that has to be written as positive. So 25.9 divided by u, again it will be negative, therefore minus 17 minus 25.9. so this calculation, if you do this calculation, you will be receiving the focal length as 10.3. okay, so இந்த இதில் முக்கியமாக நீ பார்க்க வேண்டியது இந்த யூன்றதை நெகட்டிவாக எடுக்கிறது தான். இஃப் யூ டிடன்ட் டேக் திஸ் அஸ் நெகட்டிவ், வேல்யூ வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக வரும், 440 420 வரும், then it is wrong. okay, so this is for the first reading. Similar to that, you have to calculate for 1823 1921.5. likewise அவங்க எடுத்திருக்காங்க, ரீடிங்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. so we have done that too. so less than 2f பொசிஷன்ல ஒரு 3 ரீடிங், greater than 2f பொசிஷன்ல ஒரு 3 ரீடிங். so these are all object distance and the corresponding image distance was created, and then by using the lens formula we have calculated what is focal length. இப்போ இங்க நிறைய focal length கிடைச்சிருக்கும், 10.3 10.9. likewise you will be receiving lot focal length. so when we are taking average of all these focal length, you will be getting the experimental focal length of this experiment. so இதுதான் ரிசல்ட்டா உனக்கு எழுத வேண்டியது 10.6. so rough focal length வந்துட்டு உனக்கு 10 கிடைச்சது, experimental focal length will be 10.6. so இது வந்துட்டு இந்த average குள்ள தான் இருக்கணும். if the distant object method focal length is 10 and if the answer is 15 இல்ல 11 தாண்டிச்சுனாலே then it is wrong, experiment வந்துட்டு wrong, அதை பார்த்துக்கோங்க. okay, so this is the tabulation part as well as the calculation part. now finally result la you have to write this focal length of given convex lens is 10.6 cm அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணனும். then you have to plot the graph. so graph அத plot பண்ணனும். as you can see that to the x axis left side ல எடுக்கணும், it is object distance and to the y axis it will be image distance. so you have to calculate பண்ணுங்க. so இந்த calculationக்கு அப்புறம் இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ரீடிங் உங்களோட 2f பொசிஷனை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுதான்னு பார்க்கணும். 2f பொசிஷனில் இருக்குதான்னு பார்க்கணும். you can see that 2fங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு 40 cm actually here. so இந்த 40ல இங்கே வந்துட்டு டச் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். if it is touching then it is correct. you can able to see here, see 2fங்கிறது இங்க 40, 2f 40, இங்கேயும் 40 னு டச் பண்ணணும். if it is touching like that then the graph is correct and the values what you have taken is correct, otherwise the graph is wrong and the experiment நீங்க repeat பண்ற மாதிரி வரும். so likewise the experiment has to be done pa. so this is called as convex lens calculation of focal length. thank you children.